Hello there guys, this is Tosif Hamadan. I'm your IELTS trainer. సో ఇవాళ మనం సాల్వ్ చేయబోయేది ఐఎల్స్లో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ రీడింగ్ టాస్క్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రీడింగ్లా ఇది సెకండ్ ప్యాసేజ్ అండి, రైట్? ఇది ఫస్ట్ ప్యాసేజ్. ఓకే, నా లాజికల్గా మనం ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ కనుక చూసుకుంటే ఎప్పుడైనా దాని హెడ్డింగ్ ముందు చదవాలండి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఎందుకంటే హెడ్డింగ్ మీరు చక్కగా చదవకుంటే ఏం చదువుతుండ్రో అది ఐడియా ఉండకపోవచ్చు, రైట్? సో ఇట్స్ స్టేటింగ్ దట్ ట్రీస్ ఇన్ ట్రబుల్, వాట్ ఈస్ కాజింగ్ ది డిక్లైన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్స్ జాయింట్ ఫారెస్ట్స్. ఓకే, సో దీనివల్ల మనకు అర్థం ఏమవుతుంది? ట్రీస్ ఆర్ ఇన్ ట్రబుల్, రైట్? సో ఎప్పుడైనా మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఐఎల్స్ రీడింగ్లా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసి ఉన్నాయా లేదా డైరెక్ట్గా ఇచ్చాడా? ఇవి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. పారాగ్రాఫ్స్ ABCDEF G 7 paragraphs, okay, and 13 questions as usual. Okay, సో మనం కనుక ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏం చేయాలి, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఏ చదవాలా దాని మెయిన్ ఐడియా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఆప్కో విల్ హ్యావ్ టు మ్యాచ్. సో లెట్స్ రీడ్ దిస్. Big trees are incredibly important ecologically. For a start, they sustain countless other species. They provide shelter for many animals, and their trunks and branches can become gardens, okay, hung with green ferns, orchids, and bromeliads, coated with mosses and draped with vines. With their tall canopies basking in the sun, they capture vast amounts of energy. This allows them to produce massive crops of fruits, right? Fruit, flowers, and foliage that can sustain much of the animal life in the forest. So it's logically stating that, okay, forests are important for animals, and it's also describing, right, about their trunks, the gardens, right? So the first thing which you need to do, ఇది చదివాక ఏం చేయాలంటే డైరెక్ట్గా పోయి ఏదో ఒకటి మ్యాచ్ చేయొద్దు. యూజ్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్ టు రూల్ అవుట్ ది రాంగ్ ఆన్సర్స్ as well. Did they mention anything about deforestation there? No. Eliminate. This cannot be the answer, right? అయితే మ్యాచింగ్ హెడ్డింగ్స్లో ఇవి తప్పకుండా చేయాలండి. నేను జస్ట్ రాస్తున్నాను టెంపరీగా. హౌ అదర్ ప్లాంట్స్ కెన్ కాజ్ హార్మ్ గురించి అసలు ఏం లేదు. ఎలిమినేట్ దట్. విచ్ బిగ్ ట్రీస్ సపోర్ట్ ది మోస్ట్ డైవర్స్ స్పీషీస్. ఇక్కడ స్పీషీస్ గురించి చెప్పాడా? డైవర్స్ స్పీషీస్ నో. హంగ్ విత్ అని చెప్పాడు, కానీ స్పీషీస్ గురించి ఏం లేదు. కౌంట్లెస్ అదర్ స్పీషీస్ అని చెప్పాడు, బట్ సపోర్టింగ్ గురించి ఏం లేదు. సో యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దట్. ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ బిగ్ ట్రీ లాస్ ఆన్ అ వైడర్ ఎన్వైరన్మెంట్. అసలు ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ బిగ్ ట్రీ లాస్ లేదు. మెజర్స్ టు ప్రివెంట్ ఫర్దర్ డిక్లైన్ ఇన్ బిగ్ ట్రీ పాపులేషన్స్, అది కూడా ఏం లేదు. హౌ వైల్డ్ లైఫ్, యా, పశువుల గురించి ఇచ్చాడు. మచ్ ఆఫ్ ద యానిమల్ లైఫ్, రైట్? దిస్ కెన్ బి ది ఆన్సర్. రోమన్ నంబర్ 6. రిస్క్ ఫ్రమ్ పెస్ట్స్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్, అసలు కాదు. పెస్ట్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ గురించి ఏమి ఇవ్వలేదు. Ways in which industry uses big tree products, nothing about industries. How higher temperatures slow the rate of growth, nothing about higher temperatures. Factors that enable trees to grow significant heights, nothing about that, right? So we are going to choose Roman number 6. How wildlife benefits from big trees, right? Now let's read B. Only a small number of tree species have the genetic capacity to grow really big. The mightiest are native to North America, but big trees grow all over the globe, from the tropics to the boreal forests of the high latitudes. To achieve a giant stature, a tree needs 3 things: the right place to establish its seedling, good growing conditions, and lots of time with low adult mortality. Mortality ante death rate kantarandi. Disrupt any of these, you can lose your biggest trees. Okay, so చాలా లిమిటెడ్ ట్రీస్ పెద్దగా పెరుగుతాయి. అచీవ్ అ జాయింట్ స్టేచర్ అంటే ఒక పెద్ద హైట్ పొందడానికి ట్రీస్కి కొన్ని కండిషన్స్ రిక్వైర్ రైట్? దే ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో ఏం మ్యాచ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ? డిఫారెస్టేషన్ గురించి ఉందా? లేదు. అదర్ ప్లాంట్స్ కెన్ కాజ్ హార్మ్, ఏమీ లేదు. విచ్ బిగ్ ట్రీస్ సపోర్ట్ ది మోస్ట్ డైవర్స్ స్పీషీస్? నో. ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ బిగ్ ట్రీ లాస్, నథింగ్ అబౌట్ లాస్. సి, దే మెన్షన్ అబౌట్ లాస్, బట్ దే డెంట్ మెన్షన్ అబౌట్ ఎన్వైర్న్మెంట్. దే జస్ట్ గేవ్ అ సెంటెన్స్ హియర్ దట్, రైట్? యూ కెన్ డిస్రప్ట్, ఐ మీన్ దానివల్ల ఏమైనా డిస్రప్షన్ అయితే యూ కెన్ లూజ్ యువర్ ట్రీస్ అని చెప్పిండు. ఓకే, నా ఎనీథింగ్ అబౌట్ రోమన్ నెంబర్ 5? ప్రివెంట్, నో. హౌ వైల్డ్ లైఫ్, యూ ఆల్రెడీ డిడ్ ఇట్. రిస్క్స్ ఫ్రమ్ పెస్టిసైడ్స్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్, నో. Ways in which industry uses, nothing about industries. How higher temperatures slow the rate of growth, nothing about that. Factors that enable, yeah, this can be, see,
The factors are clearly explained here that a tree needs three things. What are those factors? Right, right place to establish its seedling, good growing conditions, and lots of time with low adult mortality. These are the factors. Giant stature, significant height. So you can choose Roman number 10 for B. Right, now let's go with C. ఒక 3 చేద్దాం మనం ముందు. ఓకే, in some parts of the world populations of big trees are dwindling, తక్కువ అవుతున్నాయి, because their seedlings cannot survive or grow. In southern India, for instance, an aggressive non-native shrub, Lantana camara, okay, a scientific name, is invading the floor of many forests. Lantana grows so thickly that young trees often fail to take the root. Okay, so ఈ ప్లాంట్ వల్ల వేరే ప్లాంట్స్కి నష్టం అవుతుందని చెప్తుంది. With no young trees to replace them, it is only a matter of time before most of the big trees disappear across much of the northern Australia. Gamba grass, okay, from Africa is overrunning native savanna woodlands. The grass grows up to 4 meters tall and burns fiercely, creating super hot fires that can cause catastrophic అంటే చాలా ఘోరం tree mortality. సో ఇది చదివితే ఏమర్థమైందండి, ఒక ప్లాంట్ ఉంది లాంటానా కెమెరా, ఇన్వేడింగ్ అంటే కాంకరింగ్ చేస్తుంది, మొత్తం వేరే ప్లాంట్స్ చనిపోతుండ్రు లాంటానా కెమెరా వల్ల. రైట్, ఎస్. సో వాట్ కెన్ బి ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? డిఫారెస్టేషన్ గురించి ఉందా? నో, ఇట్ ఈస్ స్టేటింగ్ దట్ ప్లాంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ హార్మింగ్ ప్లాంట్స్. సో what can be the answer for this? Roman number 2, kada, how other plants can cause harm. It is actually harming by creating super hot fires. Which big trees support? No, not Roman number 4, not 5, not 6, not 7, not 8, not 9, not 10. It's clearly how other plants can cause harm ultimately, right? Super hot fires good aitunnayi, right? So you're going to write Roman number 2 for C. That's it andi ivala daka. Okay, if you have any questions, నాకు కామెంట్ చేయండి. For online classes, you can directly text me on my telephone number, which is provided in the description portion below. God bless you. Have a great time and prepare well for your IELTS. This is Tausif Ahmed from Subedari Hanmakonda, Warangal, Triumph IELTS Tutorials. Goodbye.